Die unerwartet Hochzeit der Galaxis, under Mensch, der als Riskierte, Captain Clyde Sutton, start off den Vertrag, der in der Luft projisiert wurde, der Text flackert über einem durchscheinenden blauen Fenster. Admiral Thornton's Geschichte folgt den Kameramen, gezeichnet von jahrzehntelang Dienst an jener Art von Abnutzung. Die bedeutet, dass die Leute im Ohne-Drohungen gehörten. Sie haben 24 Stunden, Captain, sagt der Admiral schroff. Aufgrund ihrer AKT sind sie der ideal Kandidat für die Vereinbarung, auf die Valyrianischen Häuser bestehen. Clyde las die Bedingungen zweimal, das Kleindruck zu finden. Das die ganz sach zunächst Wort, is gab keines. Schuldenerlass. Eigentumsbertrag eines modifizierten Karrierschiffs. Ein wohlgefälliges Zusammenleben für den Schein, deine Freiheit. Die Credits wurden die Verpflichtungen seiner Familie, die medizinischen Schulden seines Vaters, die Hypothek, die zu einer Schling am Zuhaus Jordan war, begleichen. Draugen zogen Regentrophen zerstört Streifen, aber das Fenster seiner kleinen Wohnung auf Asternein. In Kassebescheid übersüden immer noch seinen Schreitisch. Hat wenig, womit noch feilschen konnt. Das fühlt sich an, als würde ich als Trophy verkauft. Mermelte und presst die Handflachen gegen sein Schlägen. Ihnen wird ein Ausweg angeboten, erwidert Thornton, mit gleichmäßiger Stimme. Und ein Mittel, die Bindungen zwischen den Spezies zu stärken. Wir brauchen menschliche Gesichter, die ihnen wichtig sind. Sie kennen Abeln, Clydes Kiefer spannt sich an. Abeln und Süßen, wie das Zuhaus beschlagnahmt, die Behandlungen seines Vaters eingestellt wurden. Oder Animen und ein Watch in außerirdischen Gerichtsfin verbringen, wenn die Galaxie aber innertilt. Ich mache es, sagt der Schlieglich, die Wort schmeckten nach Eisen. Unterschrieb. Innerhalb von 3 Tagen stande in der Zeremonial Bucht des Valyrianischen Diplomatischen Kreuzers, umgeben von einem Museum aus Azur und Silber. Valyrianischer Adel strömte in Konzentration Wellen vorbei. Züge waren elegant auf die Art eines Volks, das Zeit und Ressourcen hat, die Zeremonie zu perfektionieren. Lady Errola was, die Führerin außer Welt, war unwirkenbar Valyrianerin, aber auch stillschweigend anders als das schlank diplomatische Stereotyp. Ihr Prozess war großzügig, ihr Kleid auf Autorit als auf Mode zugeschnitten, und ihre Augen waren Pools stetiger Intelligenz. Sie bat ihm ein Jutes Lackel an. Der Vertrag wurde besiegelt, Kameras blinkten, und Bedienstedt mermelten Glückwunsch in einer Sprache, die Clyde nicht entschlüsseln konnte. Wiederholt gelobt wie ein Wissen, und als der letzte Stempel auf dem Schuldverschreibungs gemacht wurde zu dem Schiff geführt, das nun seinen Namen tragen sollte, die Stellar Venture. Die Suite war luxurious, jene Art von maßgeschneidert Comfort, der die Diplomatie unvermeidlich erscheinen lassen sollte. Ging im Geist alle Eventualitäten und fluktuiert durch, wenn Valyrianisch Diener durch die Wand summten. Dann sich die Terzu, und ein Schloss restet mit einem lesen in joltigen Ton ein. Lady Errola's Stimme war ruhig. Wir müssen bei die Vereinbarung ehren, sagt sie. Die sichert die Einhaltung, Clyde testet die Tür. Sie gab nicht nach. Es gab ein Berechnung, einen Preis, und nun war es ein goldener Kaffee. Hat ein Schiff gewonnen. Hat ein wenig seiner Autonomie verloren. Redet sich ein, sei vorübergehend. Redet sich ein, sei für seine Familie. Redet sich ein, wird das Schiff nehmen und gehen. Aber als die Bullaugen der Stellar Venture die glitzernden Stern umrahmten, flackert die Erstrechten-Spur im Horizont, und damit ein neue Variable, das Überleben. Die Warnleuchten flammten auf, als ein neuer Kontakt auf den Sensoren auflegte, und die Key des Schiffs nennt die Bedrohung laut. Der Nahrungsalem war klinisch und plötzlich.
Ein Trio feindlicher Signaturen blutet wie Rotchain auf das Langstrecken Array. Krell Kanonenschiff, sagt Errola. Saldner vom Uren Rand. Sie ruffen uns. Die Stimme, die antwortet, rauw und abject, forderte die übergebe. Captain Clyde Sutton reagierte noch voa wat oder Klage. Hand in der Konsole, last vector und Nutzlast. Die Stellar Venture war kein Günlicher Courier. Die Valyrianische Familie hat sie MIT-Systemen ausgestet, die für menschliche Augen bescheiden aussehen, aber Designs enthielten, die mit militärischen Gegenmaßnahmen gespickt waren. Unter Errolas stetiger Führung und mit Clydes taktischen Instinkten, die zum Leben erweckt wurden, wechselt das Schiff vom Hinterhalt in den Kampfmodus. Lieten sie die Hilfsenergie auf die Backbordschildung, befahl Clyde erspürt, wie die Formation versigen Word, sie fest zu Nagel. Errolas Finger bewegten sich über die Hallo-Störungen, mit einer Ökonomie, die Clyde respektiert. Ein Salvi prollte bei unsichtbarst in Partikelregen im Rumpf. Die Schild fingen das Schlimmste ab, zitterten, hielten aber stand. Sie arbeiteten in einem Rhythmus, der auf verschiedenen Schlachtfeldern geschliffen worden war. Clyde mit menschlicher Improvisation, Errola mit Prozessem Valyrianischen Protokoll. Es war ein Tanz des Überlebens, der die Zeremonie ausschloss, und sie bei deren Erinnerung was wirklich auf dem Spiel stand. Als die Stellar Venture einen, gaussigen Schabumkehrstoß ausführt und ein Präzisionsschuss ein Krellschiff in einen taumelnden Feuerball verwandelt, spürt Clyde die lange Wesend Erheiterung der Kommandos. Es war, zum ersten Mal seit dieser ingenierten Farce, nicht toll. Ein beschädigtes Krellschiff erwies sich jettig als unvorhersehbar. Sein Schlafumlaufbahn cruised ihr, und für schmerzhaft 47 Sekunden schreien Collisionsprotokoll in ihren Ohren. In Charleston trainiert Reflex treffen auf außerirdischen Ingenieurinstinkt. Errola dreaded die Venture, so dass es stärkst Panzerung dem Ramstoß begegnet, und Clyde timmt Triebwerkschub, den Kontakt zu minimieren. Das Krellschiff schrammt vorbei, zerfetzt Platten und lässt Schattalarmee aus. Sie taumelten in die Still, die Lichter normalisierten sich wieder, und die Key meldet Rumpfruck und die Aktivierung kritischer System. Auf der Brücke stand Schweiß auf Errolas blasser Stirn und ein neuer Respekt in ihren dunklen Augen. Nicht schlecht, sagt sie. Gleiches gilt für sie, erwidert Clyde, sein Brustmerk immer noch. Für einen Moment standen sie Seat in Seat, die Kluft, die Thiels Verrattung, Thiels Performance gewesen war, verdünnte sich zu etwas leiserem, gegenseitigem Vertrauen. Der Angriff, so plötzlich auch war, enthüllt ein tiefer Wahrheit. Ihr Verbindung, ob politisch oder transactional, spielt nun strategisch eine Rolle. Die Stellar Venture war so preis, als auch Schutzschild Jordan. Valyrianische Cruiser beantworten Kurs darauf ihren Notruf. Reside Schiff, die den Courier damit und Bedrohung in den Schatten stellten. Ein Flaggschiff, die Astral Dominion, nahm sie in ihr Bucht auf, und Repertoren schwarmten wie ein lebendiger Sturm. Als Clyde von der Venture in das Großschiff und den Empfang, der folgt, trat, spürte, wie das Gewicht der Erwardung sich wieder offenlegt, auftreten, repräsentieren, überleben. Aber der Nachgeschmack des Kampfs verweilt. Angriff so nah an einer diplomatischen Mission bedeuten mehr als Soldnergier. Jemand hat ihr spezifische Route ins Visionen. Jemand hat Informationen und Motiv. Und die Frage, soll die Mittel als auch den Willen zum Angriff hat, verlagert sich von einer Wagen, Bedrohung zu einem Rätsel, das gelöst werden muss. Ein verborgenes Fragment verschlüsselter Kommunikation, das im Nachgang abgefangen wurde, deutet darauf hin, dass die Gefahr nicht Soldnergier war, sondern verstlich Sabotage aus den Valyrianischen Reihen.
Der Empfang in Bord der Astral Dominion glitzert von Ritual und Proklamation. Valyrianische Eliten schwetten durch die Gulbti Halle wie durch Sternenfelder. Und Clyde, in Gelinenem Zeremonienblau, folgt sich unter einem Himmel von Augenblau gestalt. Lady Errolas Hand auf seinem Arm war zielgerichtet, die Haltung einer Führerin, nicht die einer romantischen Begleiterin. Ihr Druck gegen sein Seat hat die gleich kalkuliert Festigkeit wie damals, als sie das Steuer im Kampf übernommen hat, unterstützend und professional. Adelaide stellten Fragen, die menschliche Spezies wie ein Saltins Exemplar durchleuchten, aber Ausdauer, Nahrung und seltsam Bruch. Clyde antwortet mit trockenem Humor und ehrlicher Kurs. Das Publikum kicherte, die Neugier verlagert sich hin zur Bewunderung. Das Lob des Kanzlers für die Flucht der Stellar Venture und Clydes taktisches Kommando hab sein Ansehen. Die Presswort ist als heldenhaft Diplomatie bezeichnen. Da unter dem Prunk entfaltet sich etwas Stringenders. Chehem Dienstreefs prägten Beweis für ein Leck. Verschlüsselt Bertragungen, die aber diplomatisch Konsuln gelitten wurden. Kanzler Moritz Blasses Gesicht siegt Sorgenfalten, die keine Zeremonie glitten konnt. Jemanden Bord der Astral Dominion hat Daten und Haus Thrax gesendet, ein rivalisierend Fraction, die sich der menschlich-valyrianischen Zusammenarbeit weitersetzt. Die Implikationen waren krass. Ein Verräter im Inneren, und das Ritual, das die Aliens validieren sollt, konnt als Druckmittel oder Schlimmers genutzt werden. Clydes militärischer Instinkt dringten in Besprechungsraum und taktisch Raster. A bevorwortet kompartimentiert Informationsless. Verschiedenen Abteilungen unterschiedlich Versionen zu spielen und zu beobachten, welchen feindlichen Abfangmanövern auftaucht. Die valyrianischen Offizier hörten aufmerksam zu. Ihr Art deutet auf ein Spezies hin, die menschliche Paranoia nicht tuend, aber verzweifelt genig war, sie anzunehmen. Errola beobachtien so etwas wie Billigung. In dieser Nacht, als sie Korridoren klingingen, die lebenden Wandteppichen und Datenbildschirmen geskummt waren, erklärt Errola die politischen Nuancen. Haus Thrax kontrolliert einen Großteil der Scharfrecht des Sektors und hat ein Motiv, die Aliens Gespräch zu sabotieren. Sie befürchten, Ressourcen zu verlieren, wenn der Vertragsstand kommt, sagt sie. Ihr Anwesenheit verschafft uns legitimate, Captain. Sie kennen die Optik eines menschlichen Helden nicht einfach obtun. Clyde wollte glauben, die wären sei nur transactional und nichts weiter. Aber sah auch, wie ihr Ignis sich verschworen, in zur Beteiligung zu zwingen. Das Schloss in seinem Quartier war weniger eine Verwahrung gewesen als ein Druckmittel. Es hat einen Mann in das Zentrum eines politischen Schachbretts geliefert. Die Reparaturen der Stellar Venture hatten höchst Priorität, und der Reichsplan komprimiert sich auf Zeremonien und strategische Briefings. Das Ritual, das ursprünglich wie ein formelig geklungen hat, begann, echt Konsequenzen anzunehmen. In Vorbereitung auf den nächsten Tag ging Clyde not verlubingen durch und kartiert, wem vertrauen konnte. Errola blieb ein zentraler Notenpunkt in seinen Berechnungen. Die Frau, die in eingespürt, aber auch das Schiff gerettet hat. Die Duelit nagten ihm, aber je mehr als sie am Steuer und bei gesellschaftlichen Manövern sah, desto mehr wurde ihm klar, dass sie keine einfache Antagonistin war. Sie war ein Aktorin in einem Spiel, mit globalen Einsätzen. Spät am Abend verschwand ein Junior-Diplomat aus einem Spurflügel, und die gesicherten Feeds seiten ein kodierte Signature, die nur top valyrianischem Personal bekannt war. Das Verschwinden war geringfügig, aber das Muster, das es enthielt, war es nicht. Liaison Perth, ein jung diplomatischer Offizierin, die beim Empfang anjänglich neugierig gewesen war, verschwand unter einem dünnen Schleier von Außerden aus ihren Quartier. Clyde und Errola verfolgten ihr letzten Zugriffsprotokoll
entfanden ein Zeitsprung von Kommunikations. Die zu einer diplomatischen Konsul fort. Einer Zugriff auf Weiterleitungsstellen verschlüsselt kam Kangel. Wir brauchen sie lebend, sagt Clyde. Sie kennt Lut. Sie kann uns zu Handlern führen. Errola nickt, das Gesicht angespannt. Sie koordinierten ein still Angering. Clyde durch den Hauptsägung. Errola schlüpft durch ein Wartungsluk, und die Rückseite zu umgehen. Clyde wusste, wie man sich ließ bewegt. Hat lange Entschlossenshandeln, nicht tadlicher Guld gebiet. Elsa in den Raum stürmt, kauert Liaison Perth in einer Konsul. Ein Datenkristall glänzt in ihrer Hand. Buben sie sich nicht, sagt Clyde. Die jungen Diplomaten wirbelt herum. Panik überwältigt jeden Schein. Ich will nicht sterben, flüstert sie, ihr Stimme gebrochen. Sie behauptet Zwang. Haustrax hat jemanden bedroht, denn sie liebe. Clyde sah Angst in ihren Augen und den Reflex von Menschen, die ungleich Entscheidungen fletten. Errola taucht auf, die Waf im Anschlag, und der Moment verlangsamt sich zu verhandeln. Perth hechtet nach einem Gurt in ihrer Tail, ein Reflex für Spionie, und verzweifelt Akteur gleichermaßen. Clyde führt einen Warnschuss auf die Konsul ab. Funken staben an ein Botschaft der Eskalation, klingelte in ihren Ohren. Die Panik des Mädchens brach zusammen. Sie biss auf ein Kapsel, unkrämpft. Das Gift wirkt schnell, darauf ausgelegt, keine Genesung zu zulassen. Die Jungen, sie wieder zubelben, scheiterten. Sie waren Sekundentat, der Körper umklammert immer noch den Datenkristall, mit weigen Fingern. Der Datenkristall war der Schlüssel. Enthielt Weiterleitungsprotokoll und Fragmentierungsplans, der darauf hinderte, dass Haustrax nicht nur Geld einsetzte, sondern Erpressung und Geiselnehmertakten betrieb. Das Kommandozentrum trat schnell zusammen, und Kanzler Moraths Stimme trug nun einen schweren Ton. Das Ritual wurde vorgesetzt worden, nicht weil es bekam war, sondern weil eine Demonstration der Einheit währender Horislaken wurde. Clyde schlug vor, die Zeremonie als Kater zu nutzen. Ein falsches, hochwertiges militärisches Detail rende Rituals in Thullen zu lassen und zu beobachten. Wer versicht, es abzufangen. Errolas Ausdruck milderte sich bei seinem Vorschlag. Trotz all der politischen Theaters, das sie umgab, hatten beide ein gemeinsames Denkweise gefunden. Einen praktischen Verstand für ein pragmatisches Problem. Als sie gegen Manamen ergriffen und die Sicherheit in einem verdeckten Netz staffelten, spürt Clyde, wie sich von der Rolle der vorübergehenden Bauern entfernt und mehr in die des Strategien trat. Dahin den Schatten zog der Feind sein Fäden enger. Perths Tod war ein Warnung, kein End. Haustrax hat Methoden entwickelt, die Angst nutzten, Loyalität zu besiegen. Sie lernten, unter dem Banner der plausiblen Lügnung zu arbeiten, und der nächste Zug wird kühner sein. Wenn der abschließenden Sicherheitsbeprüfung entdeckt Clyde beweist vor, dass das Ritual selbst einen verborgenen Zugangsknoten enthielt, ein Hintertür, die in die Docking-Buck-System verbitet war. Die entthullinger Hintertür, under Tales. Das Ritual, eine öffentliche Bekräftigung der Allianz, war als Tradition akzeptiert worden, zeremoniell, aber harmlos. Nun wirkten sein Inszenierungsberry, ein zeremoniellen Symbol würdig. Jemand beabsichtigt, einen Auslöser direkt vor aller Augen zu verbergen. Clyde brieft den Rat mit schroffer Klarheit. Das Ritual sollte wie geplant stattfinden, aber jede zeremonial Requisit als potentielles Hardware-Stock behandelt werden. Man strut falsch Militärplan ein, Lex einzugrenzen. Undiscrete Teams wurden positioniert, Reaktionen zu beobachten. Sie wurden die Verräter catern und beobachten, welch Lügen sie zu bestätigen suchten. Es war ein riskantes Manöver, aber diplomatisches Theater war schon immer ein Theater der Risiken gewesen.
Vorbereitungen Fegden, aber die Astral Dominion. Techniker Verdratetten Kelch Neu, Contamination zu messen. Bedienstedt Überprüften Ged Robin not auf Mikrosender. An taktische Physier Furten Sweeps auf Kengelen Dirch. Errola und Clyde Verbrachten lange. Stunden zur Koordination von Bugungsbellen und Bungsequenzen. Sie liefert die kulturelle Nuance, den taktischen Vorteil. Durch gegenseitig Korrektur und Kompromiss bildet sich ein Bruch zwischen ihnen, die aus gemeinsamer Verantwortung bestehend. Clyde spürt das Gewicht der kommenden Zeremonie auf ein Wies, wie es bei dem ursprünglichen Handel nicht getan hat. Das Ritual wird die Aliens in den Augen ungleicher Häuser bestätigen. Ein Kompromiss oder Skandal kennt man nicht Jahr Arbeit zunichten. Wenn Hausthrax ein Schien erzwingen wird, könnten sie conservative Häuser mobilisieren und möglicherweise einen Konflikt am Rand des Sektors auslösen. Ihr Wort werden wie chirurgische Instrument abgemessen, nicht nur für die Optik, sondern für das Überleben. In der Nacht vor dem Ritual liefert ein Briefing eine neue Wendung. Zwei weitere Diplomaten seien seltsam Bugungen im Umkreis. Sie hatten über verschiedene Informationen in zwei Abteilungen weitergegeben und festgestellt, welche Version den Feind erreicht hat, bei den implicierten Personen und den Rundern des diplomatischen Korps. Die Falle war scharf. Wenn die Zeremonie sie entfüllt, wird die Reaktion in Twitter die Verker bloßstellen oder ein geldsames Ergebnis auslösen. Clyde und Errola obten die Bugungen des Rituals unter Rhetorik. Sie praten formell Zeilen, den Austausch von Symbolen, die Art und Weise, wie ein Verbugung ernst erscheinen, aber auf ein vorher vereinbartes Signal abgestimmt sein kann. Es war Theater, verfeinert zum Instrument. Ein Aufführung, lebendigen Konsequenzen. Als sie schließlich vor den versammelten Häusern standen, spürt Clyde eine entschlossene Konzentration. Die Halle summt. Banner flockten sich über die Kuppel. Redner fesselten die Aufmerksamkeit von 1000 privilegierten Augen. Bewegt sich durch die Choreografie. Den städtischen Hinden eines Captains, dessen Leben von Precision abhing. Errola stand neben ihm, majestatisch und fig. Und gerade als der Zeremoniell Kelch Clydes Hand erreicht, an dem scheinbar verlicht verschwand, wurde der erste Durchbruch im schlichen Eingang versiegt. Die Sicherheitshand führten das vorgeplante Netz mit einer Effizienz aus. Die siegt, dass der Geheimdienst richtig gelegen hat. Die Falle war zugeschnappt. Der Diplomat trug ein Versteckskirt, aber sein Abdruck deuteten nicht direkt auf Hausthrax, sondern auf ein Wielenherr und gefährlicher Kell. Die Abdruck auf dem Gurt deuteten auf ein unerwarteter Notenpunkt hin, auf trainerer zweiter Ebene, Tarnfirmen an ein Schattenberatungsfirma, Verbindungen zu magteigen Valyrianischen Interessen. Je tiefer sie gruben, desto höher schien die Verfallnis und das Herz der Aliens selbst zu rücken. Clydes Briefings verlegierten sich von taktischer Routenplänen zur politischen Triage. Der Rat brachte Antworten und zwar schnell. Kanzler Morath arrangierte eine geschlossene Sitzung. Die Opulenz der Halle drückt auf Männer und Frauen, die entscheiden mussten, ob Transparenz oder Geheimhaltung ihnen besser diente. Jemen schlug ein Skubrang des diplomatischen Personals vor. Ein anderer argumentiert, dass öffentliches Vertrauenwahl Offenlegung erfordert. Der Raum spaltet sich zwischen Paranoia und Pragmatismus. Errola und Clyde hatten ein andere Idee, kontrolliert Freigaben der Wahrheit nutzen. Die richtigen Verbündeten so weit informieren, dass loyalität gesichert war, aber keine Schwach vor der Öffentlichkeit zeigen. Die Gegner sollten sich durch Taten, nicht durch Gerät, zu erkennen geben. Der Rat akzeptierte den Plan, vorsichtig, aber engestachelt. Im Stillen arbeiteten Clyde und Errola weiter. Sie befragten Jeffengene Verdkij
Kartierten verdeckt Finanztransfers, Pensanten falsch spüren, en baumelt zellen. Nats gingen sie durch die ruhigeren Korridor des Schiffs, untilten Erinnerungen, en Kampf und Kommando. In diesen Räumen, befreit von Zeremonie und Großsprecherei, fanden sie gegenseitigen Respekt, eine Verbindung, die aus Kompetenz und Vertrauen und nicht aus ritueller Intimate wuchs. Es war keine Romanze, wie die Barden sie besangen. Es war ein unterbesches geschmiedet Partnerschaft. Den trafen neue Beweis ein. Haus Thrax hat Saldner aber von Firmen beauftragt. Ja, aber die Operations Sabotage der Aliens erfordert lokales Wissen, Namen, Routen und intern Verfahrenstimings. Jemand hat dies Details freiwillig weitergegeben. Dieser Jemand mocht von Gier bewegt sein, aber die Möglichkeit des Wangs durch Geiseldrohungen blieb bestehen. Die Einsätze waren menschlich, nicht nur politisch. Clyde schlug ein Kunstmanver VOR. Eine öffentliche Enthüllung der vermeintlichen Alien-Strategie Inszenierung, in der Hoffnung, dass jeder Akteur, der sie für real hielt, handeln und sich offenbaren würde. Es war ein klassisches Catern an der Borden. Der Jäger wurde zum Gejagten. Errola akzeptierte. Sie würden sich selbst zum Lockmittel mähen. Als die öffentliche Enthüllung angekündigt wurde, blinkt ein verschlüsseltes Signal auf einem bekannten Thrax-Satelliten. Jemand hat den Kater schneller geschluckt, als sie erwartet hatten. Die Enthüllung entfaltet sich mit allem Pomp des galaktischen Theaters. Kameras schwetten, Drohnen hingen in der Luft, und unter ihnen nahmen offiziell in gestrickten Raben ihr Platz ein. Clyde und Errola betreten eine Plattform, die von Licht und Datenscrolls schimmert, und die Mensch bot sich VOR, als das ingenierte Material präsentiert wurde. Es war in Wahrheit eine Fabrikation. Ein bewusster Rauchvorhang, der aus Fäden plausibler Logistikbuet war, genug, verliegend, aber nicht ausführbar zu sein. Innerhalb von Minuten nach der Übertragung schnellt der Flairwerker auf mehreren Kanälen in die High. Agenten eilten, zusammenfangen, und die Falle schnappt zu. Die Saldner Geschwader von Haus Thrax schluckten den Kater mit alarmierender Geschwindigkeit. Auf den Schattenrouten aktivierten drei Angriffsschiffe und rasten auf einen Treffpunkt zu, ben der Geffelstehplan benannt hat. Die Valyrianische Flotte, lange positioniert und durch Clydes Routenbereinigung vorbereitet, stürzt sich darauf. Die Saldner sahen sich eingreist und unterlegen. An Bord der Astral Dominion wurde der Jubel durch grimmige Befriedigung unterdrückt. Als Sicherheitsums wird Teich zusammentrieben. Die Festgenommen trugen die Signaturen des Schwarzmarkt-Netzwerks, dem der Rat seit Monaten nachschickt, Tarnkanten, Geffelstehpass und verschlüsselt Ausrichtungen. Die Feindlichkeit sah einen Triumph. Der Geheimdienst sah das Zermalen einer Maschine, die langsam demontiert worden war. Aber der Sieg war nicht absolut. Wir ergeben, dass einige Akteure nicht direkt von Thrax, sondern von einflussreichen Valyrianischen Familien eingesetzt worden waren, die wirtschaftlichen Folgen des Vertrags fürchteten. Die politische Landschaft war zersplitterter als erwartet. Haus Thrax hat Geld. Und der User hatten Motiv. Als die Stellar Venture sich darauf vorbereitet, von der Flotte abzubrechen, beobachtete Clyde Errola vom Aussichtsdeck aus. Ihr Partnerschaft hat sich zu etwas Wirksamem verhärtet, die beiden als Verteidigungslinie zwischen naiver Diplomatie und kalkuliertem Krieg. Es spürt zum ersten Mal, dass seine Entscheidungen sich über Flucht und Überleben hinaus erweitert hatten. Sie beinhalteten Verantwortung. Der Anführer des Netzwerks blieb Jedikow Frien Fu, ein Schatten, der mit Druckpunkten und Gefälligkeiten handelt. Der Geheimdienst verfolgt die Kommunikation des Manns zu einem Safehouse auf einem nähergelegenen Asteroiden. Clyde meldet sich freiwillig, den Zugriff mit einem kleinen Team zu leiten. Errola besten darauf, mitzukommen.
Argumente wären Kurs. Sie vertrauten der Kombination aus seinem taktischen Instinkt und ihrer diplomatischen Reichweite. Das Safehaus war klarer und stärker befestigt, als das Manifest vermitten ließ. Und die Änderung des Teams enthielt ein Falle, die in einer Falle verstellt war. Das Safehaus auf dem Asteroiden lag in einem Kratertal, niedrig und zerklüftet, ein zusammenhängliches Komplex aus Menschenmodellen, die für Geheimhaltung umfunktioniert worden waren. Clydes Team bewegt sich mit der Heimlichkeit. Valyrianisch Tarnanzug und menschliche Schuldnopfer matchten sie zu Geistern in der Dunkelheit. Der Plan basierte auf schnellem Eindringen, präziser Neutralisierung und Extraction, die alte Formel. Sie durchbrachen ein Auenluke und schlüpfen durch Korridor, erfüllt vom mechanischen Pocken der System. Das Safehaus roch nach Schall und abgestandem Rauch, der Gegensatz zur valyrianischen Opulenz. Ein einzelner Wächter lässt einen Alarm aus, den sie zu vermeiden gehofft hatten. Der Kampf wurde nah und unübersichtlich. Clydes Vorung war exakt. Die Kongswinkel, Erschütterungsimpuls und nicht tadlich Überwältigungen, wo immer möglich. Errolas Anwesenheit untergrub die Moral der lokalen Verteidiger. Sie zagerten beim Anblick einer valyrianischen Intelligenz, die mit menschlicher Wildheit kämpfte. Im Kern des Komplexes fanden sie etwas komplexieres als nur einen Anführer, einen Netzwerk-Server-Hub und ein Reihe von Dokumenten, die ein Geflecht aus Händlern, mitschuldigen Offiziellen und einem Strategen implisierten, der einst ein Vertrauenswürderberater der Aliens gewesen war. Der Strateg selbst, ein sehr brechlicher Mann namens Corin, war Momente vor ihrem Durchbruch geflohen. Die Spur jedoch fort zu einem Andekring und einem Manifest, das einen Fraktur nennt, der innerhalb von Stunden ewigen Salt. Sie verfolgten Corin durch labyrinthartige Stragen als neutralen Asteroidenmarts. Die Verfolgungsjagd war urban und schnell. Corins Handler versiegten, sie mit eingewehrten Muskeln und eins der senden Laufstiegen aufzuhalten. Clyde und Errola bewegten sich im Gleichschritt, sein Reflex, ihre Intuition. Ein Sprung über Ducker und ein Verfolgungsjagd durch Markstand endeten damit, dass Corin in einer Frachtbucht in die Enge getrieben wurde. Ergab sich mit einem Grinsen, an dem verzweifelten Prallen von Geminem, der Dacht, award gehandelt, nicht gerettet wurden. Corins war entfüllt, dass die Verschwörer beabsichtigt hatten, ein einzig koordiniert Action zu nutzen, die Aliens bei ihrer Geburt zu spalten. Ein Sabotage, die auf einen Flaggschiff-Konvoi abzielt, getimmt, maximalen politischen Schaden anzurichten. Dieses komplett war vereitelt worden, aber Corins Gestines weist auch auf ein gefährlicher Rang hin, Einfluss. Mit Figuren mit Sitzen in Ratskammern hatten im Stillen Strungen finanziert, alte Hierarchien aufrechterhalten. Zurück auf der Astral Dominion or Corins Überstellung in securen Gehorsam eingespannt. Das Gericht der öffentlichen Meinung hat sich bereits in Richtung vorsichtigen Optimismus verschoben. Der Fall des Netzwerks matcht Schlagzeilen. Der Heinige Namen, die er fallen gelassen hat, waren so prominent, ohne politisch Schockwellen ruhig verfolgt zu werden. Clyde erkennt, dass der Krieg nicht nur im Weltraum stattfand. Lag darin, wie die Geschichte ersklet worden wird. Ein vertraulich AKT, die Corin in seiner Prozenhand umklammert, entfiehlt ein letztes Stück, den Namen von Geminem, der Kanzler Morath, sehr nahe stand. Der Name in der AKTE traf wie ein Drufiner Stein, der hochrangige Berater von Kanzler Morath, ein Mann, der in Briefings in seiner Seat gestanden an Madrian Spitzen, in einem diplomatischen Lackung gemeldet hat, war als finanzieller Vermittler aufgeführt. Die Entschuldigung droht, das öffentlich Vertrauen zu spalten. Wenn die Angaben stimmten, reicht die Verfallnis bis in das Büro, das die Einheit verteidigen sollte.
Clyde start off die Daten, an Versper ein kalte Klarheit. Politisch Machenschaffen. Alte Rivalituden an die Angst vor wirtschaftlichen Verlusten hatten sich verschworen. Ein Netzwerk herzubringen, das sein eigen Geheimhaltung im Namen der Erhaltung der Ordnung rechtfertigt. Aber die Geheimhaltung war zur Krankheit Jordan. Die Frage war nun, wie man das Problem lassen konnte, ohne Fraktionskrieg zu entfachen. Errola dringt auf einen chirurgischen Ansatz. Den Berater im Stillen verhaften. Unabhängig zugen sichern eine neue Führungskraft in der Kanzlei rotieren lassen, bis die Wahrheit öffentlich belegt werden konnte. Clyde sorgt sich den Schein. Ein Vertuschung kennt die legitimate untergraben. Moreth siegt, als konfrontiert wurde, keine Schuld, sondern verwendet Word. Der Berater war ein Vertrater gewesen, und die Enthüllung fällt sich wie ein persönlicher Verrat und sie konstruierten ein juristisches und diplomatisches Gerüst. Öffentliche Offenlegung kombiniert mit unwiderleglichen Beweisen und der zusicheren transparenter, beschleunigter Prozess. Es war ein riskantes Ballot, so kurz vor der Wahl der Ratssitz, dass sie befürchteten, Konservativ-User könnten die Enthüllung nutzen, den Vertrag zu untergraben. Aber Untätigkeit fällt sich schlimmer an. Als die Verfahren begannen, versammelten sich Demonstranten vor den Gravitationstoren der Astral Dominion, und die Medien stürzten sich auf jeden Faden des Skandals. Da in den Holländer macht, wurde das Netzwerk zügig weiter demontiert. Mehrere Bient mittlerer Eben gestanden, als sie mit unbestreitbaren Beweisen konfrontiert wurden. Scham ein grimmig Bestzeichen der langschwellenden Korruption. Der Berater des Kanzlers wurde diskret in Gehorsam genommen. Das Gericht der öffentlichen Meinung verschob sich durch ein Spektrum von Empörung, Verwirrung und schließlich versicherter Zustimmung zu den schnellen Maßnahmen. Unter vier Augen standen Clyde und Errola auf dem Aussichtstick und beobachten die Neupositionierung der Flotte. Die Anspannung, die einst ein Kiel zwischen ihnen gewesen war zu Respekt gerufen. Es wurden keine Versprechen romantischer Natur gemacht, nur die stillschweigende Anerkennung, dass sie etwas gerettet hatten, das größer war als sie beide. Als die letzten Anrungen geschlossen wurden, pinkt ein verschlüsselt Signal auf Clydes persönlichem Kaum, ein Einzelsignatur, die von seinem ersten Kampfeinsitzer erkennt und die ein Frage signalisierte, für die nicht bereit war. Die Signatur stammt von einem alten Mentor, einem pensionierten Kommandanten, der Clyde einst gelehrt hat, das Schlachtfeld wie eine Sprache zu lesen. Die Nachricht war kurz. Du hast die richtige Wahl getroffen. Aber was ist mit deiner eigenen? Clyde las sie zweimal und dachten zu Haus, und die Wohnung seines Vaters auf Asternine, und das Schiff, das nun sein Registrierung trug. Die Watch des öffentlichen Dienstes war zu woken gemeinsamer Koalitionsarbeit Jordan. Die Stellar Venture war unter valyrianischer Obhut repariert und aufgerüstet worden. Der Rumpf des Schiffs glänzt wie ein Versprechen. Die Schulden seiner Familie waren wie versprochen beglichen worden. Weisungsschrein eingereicht und akzeptiert. Die rechtlichen Bedingungen waren erfüllt worden. Da sie länger an Bord der Valyrianischen Schiff verbracht, desto mehr ändert sich sein List der Optionen. Errola wurde nicht flehend auf sein Antwort, sondern mit geduldiger Erwartung. Lieb, falls sie zwischen ihnen existiert, hat die Form einer Partnerschaft. Schwierig Hand, die in der Kreis hafen, geteilt Strategie und ein gegenseitiger Geschmack für Lises Laschen in leeren Abteilen. Clyde mad das Risiko nicht für sein eigenes Überleben, sondern für die Allianz, die sie gesichert hatten. Erdacht und den Cygnus Nebel, aber den sie geschürzt hat, ein Ort des Spektakels, und der Durchstrahlung entstanden Farbe, erdacht den Haus an ein Kleinhauslichkeiten, die nie erwartet, hat zu vermissen. Der alte Handel hat ihm ein Schiff gegeben.
hat ihm auch ein Roll gegeben, die Schuld. Als schlieglich antwortet, nicht die Flucht wie seiner ersten Entscheidung. Ich kennt die Venture nebenan gehen, sagt sprach die latente Wahrheit aus. Errolas Lackon wieder triumphierend Nochen kuscht. Oder sie kennt bleiben, bat sie Walt nies bestürzt. Verhandelt Bedingungen. Ein gemeinsam Kommission zur Sicherung des Sektors. Ein Roll als diplomatischer Verbindungsvisor. Die Lot, regelmäßig nach Haus zurückzukehren. Und die Chance, die Stellar Venture unter seiner eigenen Flag, aber MIT Coalition Sanction, zu steuern. Errola akzeptierte, offiziell und mutig. Die Flot formalisiert seinen neuen Status. Captain Clyde Sutton, Verbindungsvisor und Kommandant der Stellar Venture, der ein neue menschlich-valyrianische Zusammenarbeit repräsentiert. Ihr erster gemeinsamer, kartierter Kurs oder keine Hochzeitsreise oder Privatflucht. Es war ein Mission. Konvoi durch Kampfgassen eskortieren und aufkommende Streitigkeiten vermitteln. Als die Stellar Venture in Richtung Signisnebel mit die berlichtet Scheschwing für einen diplomatischen Versorgungsflug Davenflog, spürt Clyde ein stetiges Hand auf seiner Schulter und ein Zuversicht auf der Brücke sich. War zu den Stern gegingen, und das Leben einer Familie zu retten. Kehrt der Zukunft einer Flot in seinen Händen und einer Partnerin Zurich, die sich davor entschied, in seiner Seat zu stehen. Wenn das Überleben mehr als einen Helden erfordert. Als sich die Farben des Nebels auf dem Boulage entfalteten, pinkt Clydes kaum erniet. Ein Fischenonoly im Juren Rand. Das Universum, so schien es, war noch nicht fertig MIT innen. Subscribe jetzt HFY Geschichte und verpass keine weitere epische Story. Klick auf das Endscreen Video. Trat in Lithianisch File für ein Fremd und fand ein Kaneigen. Das willst du nicht verpassen.